Iskita yelle kita, kokorin zusi bita. Iskita yelle kita, kokorin zusi bita. Iskita yelle kita, kokorin zusi bita. Namba to ko wado mate nuwe besa de ka bele ka dawne ka ose bele ka dawne ka sorbino made ke mbaka ke sarbi de so de namba to ko wado mate nuwe besa de ka namba to ko wado mate nuwe besa de ka bele ka dawne ka ose bele ka dawne ka sorbino made ke sorbino made ke balale sarbi de so de namba to ko wado mate nuwe besa de ka namba to ko wado mate bili ka dawne ka ose bili ka dawne ka sorbino made ke mbaka ke sorbino made ke balale sarbi de so de namba to ko wado mate nuwe besa de ka namba to ko wado mate nuwe besa de ka the blessing of Almighty God. Thank you. Our Excellency Mother, Kayo, our parents and our teacher, and my fellow people, good morning. FGM is a killer, FGM is a destroyer, killing teacher, parent and doctor, leaving behind suffer. Everywhere you go, east and west, north and south, we hear sad story. Many lay on the ground, covered by thick grass, never to work again. Northern constituency girls, stand in stone and say no to FGM. Thank you. Some of us were rescued from agricultural practices, FGM and early marriages. The government, teachers and parents, understand me.
handle me with care, guide me, show me the way, and help me collect this. That's for education. Education for change is our motto. Thank you. Watoto nao ni watu kama nyinyi, tuwahurumie ni watu hawa. Wamekosa nini jamani, inauma sana. Wasichana wanalia huzuni, wasichana wakeketwa huzuni, watarisha kuolewa huzuni. Wasichana nao ni watu kama nyinyi, tuwahurumie ni watu hawa. Wakati tunaona kumbe hii mili ya mtu ni kama balloon tu, mili wa kina mama. Waborana wanasema hiyo sehemu hurumata. Mungu ameweka hiyo kitu pale vile amekupatia macho, vidole, mdomo, elimu. Na mnajua hiyo kitu yote iko na umuhimu wake. Sisi tunasema ubaya ya hiyo kitu tu. Sisi wa mama wa Sololo wakati tulikubali hiyo kitu, tukasema wacha tuunde group. Alafu tuende kwa watu wetu. Hii jambo ni mbaya sana. Sisi tumeumizwa na watoto wetu wasiumizwe, ama watoto wa watoto yetu. Na sisi tu wale tumekubali hiyo, wengine wanarudi kufanya. Ndio nimesema adui ya wamama ni wamama tu. Kwa sababu hiyo wasichana ni wamama wa kesho. Waborana wanasema ukuna sala si gulsena. Sisi tukifundisha watu mpaka tukatolewa jina hiyo kitu. Tunaitwa jina hiyo kwa Kiborana. Wanasema wamama ile kitu. Wanataja hiyo kitu. Wale wamama hawana adabu. Na sisi tumeona ubaya hiyo kitu. Hiyo kitu tunasema ubaya yake tu. Wallahi mkijua uzuri ile tuliambiwa mtashangaa. Ina uzuri wake. Si Mungu ndiye ameweka pale. Wanasema watakuwa kama wakati wanakuwa malaya, wanafanya nini? Mpunguzeni hiyo kitu. Mnapunguzwa ndio mkifika maka 40 50 mnalala chini ya moto. Mnachukua konta, mnachukua RBN. Mnalala huko chini ya nini? Mzee anakufuruta mguu anakupeleka bali. Gabar boran. Dumaji wani kunini? Kwanza duri chera fokoidan. Wani kunini? Chera fokolle chufu dorte ya dubbanelle. Kes kabisa sene ya dubbanelle. Ammo ka dubbanne ya ati nwarabsan. Wan chufu tocha. Ammo amantana na mifuya fudate. Ani beka mtana ijolle Sololo karibu sadi takabani tatiari furani minufike jil. Sadi be. Ammo nim dubban. Manja nani? Bado wani adato ko fudatani adato kollelle kesinjirtu. Ammo duma indo sindiko. Manja nani wajed anifa nam wajed indaban indo si. Ambo mumro sabati. Akam do sabati. Si wani sharia kesente. Parliamenti ndabarsite. Namichuf dabarse atenire. Yosi kaban. Ana modo ti jabu jotoko kabichi wanamtu amona man kaban kana mana ma kab hidani nam garsisa. Kabu malan. Akasifuyu warak khenna hanchufa man dosai. Hindo fatan. Hata tuti. Anamma first lady tena galat galch. Mama gujo. Isin karada san dufte. Karada sasin duftaifi gabra boran lakisi warri kenka achi warri down Kenya wansu fude nudiotana wani khanigal wani makama makawallai migori nudum na boke dunwin bidubo be faneka kama chabul irrebul sagat Marsabit galte tolfat mama guyo pongezi amewasaidia Kenya mzima sasa. Sio sisi Gabra na Borana peke yake,
anaendelea kusaidia hata wengine katika Kenya. Kwa hivyo ningekuwa na mengi, nimeambia nifupishe, nitaufupisha. Tafadhali wakina mama, wazee, ojani itintante, ijole kabangabagabdi, atile mantolfat, marando win irado wa galatawa. Fedisi male, man kale dirsi food. Man nitinamat. Male wansu yake saballe san shahwai tafantare apana rafti to kesa wan shahwai da nijir shahwan tunini fedin tunini fedina fambo ranan kes wan chuf atem fet obleti tem fet mani fet shahwan tun ta fedina mu wajalla khan nam dira challa shahwan afana rafti shahwa khan kesa balleti shahwan kun dala ken kes injir shahwatan entertain kesa mabalestakan wakati tume shahwa khan ma kesa ba Basumbal dinin sunna mani wano jay tochit ajler gat ko jan tochin dambi sibirinjir lak ada borana ada gabra faidan qabdulak ada tetille faida matin duftu man beta wanne dani jolen dubratu rajasini wankani ranchire marati haman hamu mabita man. Mimi ni mama najulikana sana. Mimi kwa majina naitwa Antonella Abshiro. Sijui kama mlisikia. Mlisikia Antonella Abshiro? Mimi ni mama. Nimezaa Abshiro. Sisi wa mama, mimi tu ndio mama kijana na ni mimi ndio mama msichana. Basi kulinga ile mama aliongea mbele yangu alinifurahisha sana. Sijui kama alikuwa na copy akili yangu yote. Nikasema ameongea hiyo, nilikuwa nataka kusema amezema. Wacha hata nitarudia. Kweli Mwenyezi Mungu alituumba sisi, wakati Mwenyezi Mungu aliumba sisi. Kwanza aliumba mwanaume peke yake. Mungu akaona huyu mwanaume anaboeka. Hana mtu ya kuongea na yeye. Kwa nini Mwenyezi Mungu alifanya hivyo? Alikaumba mwanamke na akaweka kila kitu ndio hii mzee asikie starehe. Kwanza sisi wale mimi kwanza nimeketwa mbaya sana. Mimi naomba Mwenyezi Mungu msamaha, unisamehe kwa sababu sikuwa najua na sikuwa nimesomwa. Nimeomba msamaha mbele ya kila mtu hapa. Na kila mtu kama unajua umekeketwa, omba Mungu msamaha. Kwa sababu Mungu aliumba na aliona akasema ni mzuri. Wewe ni nani? Unakuja kusema hii kitu ni mbaya. Why? Mbona ulisema hivyo? Na unajua vizuri sana unaambia Mungu hii kitu uliweka hapa ni mbaya. Kwani omba Mungu msamaha. Mimi niliuliza hata daktari kama kila siku daktari wanafanya upasuaji, wanaweka mtu siji nini, hata mimi niliuliza kama upasuaji unaweza kufanyika uwekwe ya plastic hata kama nini. Lakini daktari aliniambia it is too late. Sasa mila ati kwa sababu ya mila. Saa hii Turkana, si kuna gavana ya Turkana huko? Tafadhalini, kuna mila ambaye tunafuata na kuna mila ambaye hatufuati. Mila ile tunafuata ni mila kama hii sasa ya shanga, naweza kufaa kwa sababu ni mila yangu. Lakini mila kama hiyo imepitwa na wakati. Na itapita. Wacha niwaambie, kwetu sisi Warendile, samani msichana anawekwa shanga. Baba yako anajua hii kijana amekooa, analeta shanga. Kwani baba yake amekosa pesa ya kununua shanga kwa msichana yake? Alafu kijana mwingine anafalisha shanga na anaoa kama bibi. Na tena baadaye aoi yeye anafanya kama bibi, baadaye anawasha mwingine anakuja kuoa yeye. Hiyo mila imepitwa. Saa hii Warani yetu hata ukikuja Karare kwetu, ukikuja Warani wakiimba, huwezi kuta msichana mmoja wanaimba na hawa. Wanaimba peke yao. Wakitaka kuimba, tuliambia mkitaka kuimba muimbe. Wasichana watu wameingisha shule.
shule, afadhali masomo. Mimi naongea kama mama ambaye ako na experience. Kwa sababu ni sahi wasichana yangu bado keketwa. Wasichana yangu. Sama niliambiwa wasichana yangu ataolewa na nani? Nikamwambia wacha olewa na Turkana ama olewa na Jaluo. Yes. Kwa sababu wasichana wasome. Unajua wasichana wale wanasoma, hakuna siku unashambulia bwana. Yeye mwenyewe ndo anakuletea mam ama baba, ndio hii bwana yangu, nimependana hii kijana. Ndio wamependana, waone. Lakini nyinyi wasichana, msikubali kuolewa bila kumaliza masomo yako na upate kazi yako. Payslip. Bwana ya kwanza ni payslip. Kwa sababu mimi ni mwanasiasa, usinikatie kidogo, wacha niendelee. Kazi yako ni payslip. Sai msee anakudarau kwa sababu yeye ndio anashika mshahara na anakupimia pesa ya mboga. Hii itakutosha mpaka kesho. Chukua na ukimaliza usiniulize. Lakini sai wewe ukiwa na payslip yako, ukiwa na pesa yako, yeye anaingia bank na wewe unaingia bank. Na mtu yako yeyote akitaka pesa anakupigia simu. Sio unajua mama yangu anataka pesa. Anakuwekea break. Wewe mwanamke, mimi niko kazi kwa sababu ya watoto wangu, sio kwa sababu ya wazazi yako. Na it's painful kwa sababu mimi hata nimekusomesha wewe. Lakini kitu kingine tena, washa niongelelee. Niko na furaha kubwa sana. Nani alitufanya tukue hapa? Tukuje tuungane sisi wote hapa. Nani? Mama Guyo, shukrani. I salute you Mama Guyo. Kwa sababu ni yeye. Sisi kwa sababu ya usalama. Sasa tuko na usalama. Tunakaa mimi Mrendile na sasa niko Turbi. Borana kwa Turbi. Tuko na furaha sana. Tushike hiyo amani. Kwa sababu kama tuna amani, hakuna mahali tutaenda. Hakuna. Hatukula hata chakula pamoja. Wai tafadhalini sana na waomba nyinyi wa mama. Tushike amani. Wasee, tushike amani. Kwa sababu tukishika amani, tutasomesha watoto wetu, tutafanya biashara itakuwa mzuri. Hata politics itakuwa mzuri. Kwa sababu nitakuja Turbi fulani tujenge fulani. Na utakuja Karare Antonella Shiro jenga fulani na nitakujengea. Kwa hivyo kwa mashashe nasema asanteni sana. Na tena narudia kusema asante Mama Guyo. Endelea kwa sababu kweli hata kesho ukimaliza kweli kuna kitu umewasha. Kuna kitu na hii yote ilitokana wakati Shiro amepata governor kwa sababu amekuja na bibi yake. Na bibi yake alikuja na hii maendeleo yote. Kwa hivyo Amar mambane naga sanfuda Turbi bultin san nagaya. Orin nagaya. Nageni sambarara. Dubinti yugu malam. La chulen jajillen qabdu. Chaachuri bitra ratullen qabdu. Atunak dirmit dete yore bankanak dirmit dete yok abanak dotha khatieren. Man taten. Ak dirmit et mukh rangort falani rangort bale rangort. Yo mok abanak dotha khatieren. Gababdu dubin nagadik ayosun. Nugabra borani gaf arahat wak dirmin denne waqinu qabe nanak don khatu jiram walimbane. Ak dotan ka hada. Wan sunak dinde man kadda. Dubbi warani ba kumale mirgisan qab. Doma qululu. Wadalu. Wara mirgisa to kolle agartani. Dubbi warana len agas. Dubbi nagaya agas. Gammachu guddo. Waqinu itichinna ya itiche. Hamara bnu rak abinna. Tawarana agas gababdu. Dubbi si fenerm imtana. Dubbi har waltunu ya manif. Har gumin tuchuf waltunu fteb. Han qabatina iran. Han kutina irani. Tulle ndi kotok. Akhe ndi base rafu akati sinu yankati funu ankati. Nami dukumsachu fe injiru. Ijolle male nami sunu namum.
intaati yoo namni sun jedhe qarwaanaat eessa bakkeetii baata maana bakkeetii taata. Waaqirri hin barriftu laf keessa qotateen seentu gumii waliin jirta. Ed jaarsi tokko harma jaarsi dhabee lamaan je awwayyuu dhagaa'uu jira beekamtallee dhiyoo tanallee dhaatu si tallee hawwataani gar tokkollee qabaatiin qabdu. Gumiin tu waaqa lafa waaqaaf laf dura baqattee garbaatiin qabdu dandeettee atu ittiin laaltu horaa bulaa deebanaa barbaa waan barii dhufeen jalabaa. Lammeessoo ijoolleelleen yoo akka edaaf torbaan kanaayyuu karibu har'aan guyyaa shanii yoo aseewu itti himuu jira yoo waan sun hin dhageenye isiin nama gurri hin qabu. Gulumeyaan ammoo itti kadhadha ani intalti sun yaa nu barsiiftallee kan nu barsiiftamoo har'a yaarti koontiillee yaa nu dhufte guddoo irra gamman. Ammoo ammallee bakka akka amma warri nu dhufu kana anu fi yoo isin armaachi deemtellee ufiti yaayyuu guldeeme geegeesse baradhee fuul baradhee akka isin ammallee akka semnaa kaani fulaa yaa'a fulaa aadaa semnatti nu tolchani yaa kennallee yageenneen konko yaa cufinu konko yagee ammoo guldeemne nama akka kenna kabaratu kunini keessa waliin teenne irree tolchineefi waan ijoollee teenna irri jira faan dhoofne waliin barsiisu. Anambo jalana fuyu ammo isiyu jalana fu nagartana fudhadhille dhagaille agarte ma fakanya na sayidi nagayafi dubbi ijoollee tan guldeemu fe isi waa maymu akkasi fuyu dubbini yoo ata gara guldeemtana mirraan obbaatu dhagaya dhaanamuyyuu nagai sayidi guddisa yoo nageenni jiru musoomoon jirti yoo nageenni jiru dasubtin walwal deentu jirti nama alkan kalelle elle borbul nami Turbi misimaan jilla ko wali alkan kale egen isarallee jir yegam made wal dhagayeti yaay akkasun jabeessa akare fu nama gido yo iri baybaano nam dirati musumara kana yaa nami dirasuni isanin qarsoomtani duri waasun khayelta illeen keessaba sagale su yo jiratelle dikko tokko dikko sun foon mobileskeeti nyaachu jirta maanan qab yo qarduri jaalata illee lakkisa waadunu ammoo yaa irraan dambalaasee nagai guddanu kenne akkasu fudhadha galatooma waan qabaan qaba ijoollee dura nu gaafi nu fixanne dabarre kayir deebineetiin akka aadaa booranaatti maal marii aadaa booranaa tobbaafanne gaafu gumi gaayoo ka gumi teen ta'uun naati nu gaafu gumi dubbii booranaa ta durii midhaasayiitiin jirtullee hojii aadaan keessa baaftullee guyyaan keessa baasan guyyaa gumi gaayooti yoo aadaan itti dartullee guyyaan itti daran guyyaa gumi gaayooti gumiteen ta'uuna waan qabaan qaba ijoollee guddisayiitiin dubbatan waan sun dubbatanii nu akka booranaa yaayyuu fixan yoo fixan ijoollee qabaan qabaan rakkutinaa qabaan qabaan ijoollee rakkutanii immiidha isii waan miidhaa isii irraa taati jennee akka seer qabnu aadaa booranaatiin gumi gaayoo keessa dabarsanii murteeffanneetiin dubbii jala murree hin dabarteeni. Kanaaf nu qabaan qaba ijoollee hojjaayyuu nam qabuuf arganii karaa aadaatiin qabanii karaa seera sirkaalaatiin qabanii kanaaf eeganii warroota qabaan qaba ijoollee qabsaatti yaarolee warruwaa eeguu jiran gara keenna. Kanaaf qabiisin taane nullee waan suwaan qara nu seeranne aadaa nu kalli jennee nu seeranne nu jabeessanii haamoo aadaa nu jabeessanii sanii war sirkaalallee deemtanii ta'an mallee gara keenyaallee wanti kun midhaadde keenyaaf Itoophiyaa iddoo lamaa wanti kun ammayyaayuu dubbatamteetiin obbaati. Kanaaf galatooma sahin jedhu waan kanirra tun gara keenyaallee obbaati. Tuntaan. Your Excellency, yetu ni machache sana kama partners ambao wanafanya kazi pamoja na county government hapa Marsabit. Tunashukuru sana. Tumefanya mambo mengi sana pamoja, na yangu ni ya kwamba partners wote wako na interest sana kwa miradi ambayo yanahusu mambo ya wasichana na wakina mama, kwa sababu sisi tunajua umuhimu wake, na wewe kama mama mambo haya unayafahamu kabisa. Ndio maana tunakushukuru sana, na kama kuna miradi mingine yenye umepanga yenye nahusu wakina mama na wasichana, tunaomba sisi pia tuhusishwe kikamilifu tuweze kukusaidia katika nyanja hizo na tuendelee kufanya mambo ya maendeleo katika Marsabit County. Asante sana na Mungu akubariki. In our communities, the first bad thing that happens to a girl after she is born is FGM, and we use FGM to prepare her for marriage. Yet, we very well know that early marriage and FGM do not benefit girls in any shape or form. In fact, no violation of human rights can be greater than the combination of child marriage and FGM. There is a saying that when a woman is pregnant, she is believed to have one foot in the grave. Imagine when you force a girl as young as 12 years
who has been through FGM and is living with a permanent scar to get married against her consent, you are effectively giving someone the right to violate her for every single day of her life. When a young girl becomes pregnant before her body is mature enough to carry pregnancy, she does have just one foot in the grave. Her entire life hangs by a thin strip. I know that parents do not knowingly hurt their children, but they do so out of ignorance. But ignorance is no defense. Oftentimes, we also use culture as a shield to justify our stubborn refusal to abandon retrogressive practices against women. Yet over the years, we have willingly or unwillingly abandoned many other negative practices without giving up meaningful aspects of our culture. I want us to be the generation to ensure reproductive culture like FGM and child marriage are not passed over to the next generation. Just 2 years ago, the Borana Gada outlawed FGM, effectively removed FGM from the Borana cultural practice. We celebrated the decision as one of the most progressively amendments to our culture. There is therefore no justification whatsoever in the name of culture for the Borana girls to undergo FGM. I want to make a special request to the 5 Gabrayas to consider outlawing practice of FGM in our girls. It will be a momentous step. It will be a momentous step in FGM is outlawed by the Gabrayas, just as Gada has done. We can then proudly say, without any fear of contradiction, that the majority of Marsabit County communities, indeed over 70%, which is Borana and Gabra, has stopped the retrogressive practice. So the Gada, I think, it's for you now to make us proud. Let me emphasize that we cannot empower the girl child and eliminate discriminatory norms and attitudes without denying girls their fundamental rights, without the voices of women, the support of men and political leaders, community elders and religious leaders. We need every sensible and caring man to stand up for our girls. I know across this county there are thousands of good husbands and fathers who protect their families and their sons and daughters, men who love and respect their mothers, their wives, daughters, sisters, and all the women in the communities, men who are fair bosses and workmates, and who do not discriminate against their female employees and colleagues, men who value their female classmates and fellow students. I call upon you today to join the campaign to break the cycle of violence against young women and girls. I'm glad that 155 of you who are graduating from the girls' camp today have decided that you are going to do this for yourselves, by yourselves. We need you to be our champions and voices to take forward the empowerment campaign to every household and get the message across the board that every girl has the right, including the right to live without a scar and the right to a future of her own. Her parents, you and I must not stop her. Ladies and gentlemen, I do not want to end my remarks today without celebrating in a very special way the prevailing peace in our county. I want to celebrate you, the Grabra Borana community, and indeed every one of Marsabit communities that have been in conflict for years but are now writing a new history of peace, love, and harmony. We all Dabo, you give the fathers this. Now, the fathers are here. Dabo. Abel. Girls. Hi. Sijana mulisema baba anapika. Abo sayalenda abetani kale. Waini jetani. Soko indaketani. Jarsi oleje ardu batani saninjede. Baganda kuangka yargan kabade. Ekabade. Wani jetu felu, wani yana jitu fijole ni tumit. Yata mom bitini hivi, buya furi school hall sanaete. Buya furi jikesa, tamkesa, buyagam. We are kudani lama jia fukes. This are the tama case. We are kudani lama
ijoolleen taate school hin deemne. Ayitansitu waati hin bitinii fi ijoollee bituufi jira. Ijoollee bituufi jira. Waan danguyaa tokko laftoo kaanee faslee story nuudhaanii ijoollee ampaaris hin qabdu warri isaanillee bituu hin danda'u wennaanii ijoolleen booda waan jetteeni woom kana kasit dhuuf kana nasirra kutaa jetteen. Innaan bitteef baadaa'ee akkisiin deebitee ittiin deebine tochit. Ijoolleen sun nusi school suni baada jisadii ijoolleen cuuf ulfoo. Waan akkasiin feetanii oma namin tochitu mimidhaadum tana nami tuwini jiru oja sokaariif majaani jaarolee bitanii tallee shilingi 100 ijoolleef jaarolee bitaa.